and welcome to Center for Social Dialogue at Hyderabad. This is a platform where various thoughts, including thoughts in opposing ways also, can be allowed, can be debated, can be discussed. There is nothing like any particular ideological group or ideological area which we are supporting. It's an open platform inviting all kinds of ideas. So with this short introduction, I welcome all the members who have assembled here today. We have among us Suresh Kosarazu, Manchu Pustakanga famous. అలాగే గూడూరు లక్ష్మి గారు, ఆవిడ నెల్లూరులో ఒక గొప్ప యాక్టివిస్ట్ ప్లస్ గాంధీయను. అలాగే ముక్తేశ్వరరావు గారు, రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అండ్ గ్రేట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఫిలాసఫీ మీద చాలా గొప్ప ఐడియా ఉన్న వ్యక్తి. అలాగే ప్రొఫెసర్ వి బాలమోహన్ దాస్ గారు, ఫార్మర్ వైస్ ఛాన్సలర్ ఆఫ్ నాగార్జున యూనివర్సిటీ. తర్వాత వి హ్యావ్ ఉప్పల గోపాలరావు అండి, ఆయన ప్రజా ఆలోచన వేదిక అనే పేరుతో సంథింగ్, ఆయన చాలా గొప్ప యాక్టివిటీ చేస్తున్నారు చాలా కాలంగా. అలాగే సూర్యనారాయణ గారు రిటైర్డ్ మ్యాథమెటిక్స్ టీచర్ అండి, 80 ఏళ్ల వయసు ప్లస్ 80 ఏళ్ళు, బట్ హీ విల్ బి యాక్టివ్లీ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ అవర్ యాక్టివిటీ. ప్రసూన విత్ లాట్ ఆఫ్ ఏమంటుందని ఇంపెడిమెంట్స్ ఇన్ ద లైఫ్, ఆ అమ్మాయి షీ ఈస్ ట్రైంగ్ టు గ్రో ఆన్ హర్ ఓన్. అందువల్ల ప్రసూన ఈజ్ ఆల్సో ఎ రెగ్యులర్ విజిటర్ టు అస్. అండ్ ప్రకాష్ ఈజ్ ఎ రిటైర్డ్ administrator from BSNL and a great man in what's called as vigilance and disciplinary matters మీద చాలా ఎక్స్పర్ట్ ఆయన. అలాగే ఇంకా రామ్, నేను ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు, ఇంట్రడ్యూస్ చేయక్కర్లేదు, ఈజ్ అ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ అవర్ డే టు డే యాక్టివిటీ. అండ్ టుడే ఇవాళ మన మధ్య స్పీకర్ గా ఉన్నారండి వేలూరి పల్లవి గారు. షీ విల్ బి గోయింగ్ టు డెలివర్ ఏ స్మాల్ లెక్చర్ ఫర్ us on psychological issues during the post-COVID area. Welcome, Amma. Now I hand over the mic to Ram to organize the activity. Thank you, Ram. Welcome. It's a happy Saturday for all. I think this Saturday has, as every Saturday, brought the same objective that is actually accomplished through something called dialogue always at Center for Social Dialogue. And that's the signature of it, and that's a spirit that we keep continuing it. And I always thank for giving me this opportunity, especially in the platform, so that I keep contributing in some form and making this platform much better. So today we have Pallavi Velluri garu, and she just happened to be introduced in the last week, and I had a book fluent session with her. And she is basically she calls herself as integrated therapist. She ranges a different kind of works that she has covered across. Her expertise of areas include anxiety, depression, stress management, self issues. That's one of the strong areas. She offers her expertise, and competencies involves caring and compassion that she brings to work, and the techniques and strategies in counseling. And that's a huge details about what she actually is all about, ranging from problem solving skills to flexibility, multicultural competencies, and largely at advocacy. And very interestingly, she cares for the diversified surroundings that we are. She has a very special interest, and she cares for the stray dogs, and she finds some time in a day with them, and the very session, as we say that to understand what is the psychological impacts across our life in the very interestingly in the very post-pandemic era. I think I'll ask Pallavi garu. This is Center for Social Dialogue, and you are welcome here. Please go ahead and present us your perspectives on what we would like to discuss today.
Thank you so much, Raghu Garu and Ram Garu. I'm humbly delighted to be here, midst of all the learned individuals here. And నేను ఎక్కువ టైం తీసుకోలేదు నిజంగా as an organization what you do, but just having heard few words about your interest and passion that you hold, I definitely look forward to being associated to this platform, understand more about ఎందుకంటే social dialogue మనందరికీ కావాలి, మనందరికీ important, being a part of it, voicing ourselves for a cause, for our own synthesizing of what we think and feel about a lot of things around is very, very important part of growing in life. So once again, I think it's a um, great opportunity for me to be here and share my thoughts. Um, నిజంగా అంటే ఒక విధంగా చెప్పాలంటే somehow all of us have our own understanding about what we have gone through, in the last pandemic that we've been stuck by, right? And we all brought in our own abilities to fight with it, to survive that, and also to support each other. So psychological aspects అని చెప్పాలంటే as such psychological aspects అంటేనే it is all about how we think, how we feel, how we behave, how we act. All of that comprises of psychological aspects. కాబట్టి ఇక్కడ మీరు అన్నారు టాపిక్ understanding and adapting to post pandemic. So first thing when we talk about understanding ante asalu first we need to go to a space where what happened to us, as individuals, as groups, as a society, as global citizens. It's important to look, oka chinna glance that to understand what had happened to us and what we have actually fought with, what is that we have dealt with anedi oka chinna glimpse తీసుకోవడం చాలా important. So today's session what I have done is I have put it in 3 different dimensions. One is to understand what we've been exposed to and the influence of it on our brain and body and our social life. Also understanding the experiences that we have gone through, just to bring in అసలు ఈ ఎక్స్పీరియన్సెస్ మనల్ని ఎలా మార్చి ఉంటాయి, మన మీద ఎలాంటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ తీసుకొచ్చి ఉంటుంది, అండ్ దెన్ టాక్ అబౌట్ ఆర్ వే ఫార్వర్డ్. ఎందుకంటే అడాప్టేషన్ అన్నాం కాబట్టి అడాప్టేషన్ లో వీఆర్ లుకింగ్ మోర్ టువర్డ్స్ స్ట్రాటజీస్, వీఆర్ లుకింగ్ టువర్డ్స్ బిల్డింగ్ సర్టన్, అది మజిల్ అనుకోండి, లైఫ్ స్టైల్ అనుకోండి, way forward. It can be a solution focused approach or as such a prepared approach to face life and whatever it brings to us after what we have been hit by. So that is what I have planned. I'll try and make it as much as interactive. Really appreciate if you can share your thoughts. మనం మాట్లాడుకుంటే బాగుంటుంది, నాకు కూడా కంఫర్టబుల్ గా ఉంటుంది. So just to, like I said, what we have been exposed. What do you think we've been exposed to? Any of you can just talk about it. What is that we have gone through? If we have survived such a big, ఇప్పుడు ఇదివరకు కూడా పాండమిక్ వచ్చింది, ఇదివరకు కూడా people went through it, but this time I think life was hit on a large scale in so many dimensions, right? It has affected us in physically, financially, psychologically. It did every time, but I think it is different this time because of the kind of awareness that it had brought in, the kind of the kind of exposure we have had to all of this unprecedented times. మనకు కూడా తెలియకుండా హెల్త్ పరంగానే కాదు, in various other forms we have lived those critical times. So what do you think each one of us have been exposed to? If we have to look and understand, if we are looking at taking or learning the adaptation part of it, if we can just peep into what is that you think we have been exposed to in last 2 years, 2.5 years, what has been life to us, what has been living for us as such. Any thoughts from your side? I can say one thing that Yes, we have undergone the process of loneliness first.
Right. Then uncertainty. What is what? Uncertainty, a typical uncertainty. And then we Right. underwent something called as a fear. Fear of doing everything, anything, touching, Right. Right. contacting, discussing, and being close to somebody else. All the fear, fear has occupied most of our minds, Mhm. loneliness and uncertainty. This is, I would like to sum up. Right. Absolutely. For Yes, sir. me, for me, work came to home, school Mm. came to home, every other stupidity came home. So true. I think our worlds literally crunched into some one box. Meer annattu isolation. So that very nature of human being a social animal, that cord is cut for us, right? We were isolating. We were in a shell. We were trying to hibernate from something, not knowing if there is a tomorrow or what future holds for us. So living in fear, which means that until now ఒక సేఫ్ గా సెక్యూర్డ్ గా ఫీల్ అయిన వాళ్ళం యునో బార్డర్స్ లో ఉంటే ఎలా ఉంటుంది, ఫైట్ జోన్ లో వార్ జోన్ లో ఉంటే ఎలా ఉంటుంది అనేది ఎవ్రీ డే వి వెంట్ త్రూ అ సైకలాజికల్ వార్ అండ్ ఫిజికలీ ఆల్సో. సో విచ్ మీన్స్ వీ హ్యాడ్ అండర్గాన్ అ heightened amount of fear and anxiety through the process. So limiting ourselves, something that we as humans, we love being expressive, being out there. The very I think purpose of social dialogue is to be there and voice out about. But అలాంటి మొత్తం కూడా ఒక కైండ్ ఆఫ్ స్తబ్దత వచ్చేసింది, వేర్ వి సెడ్ ఓకే లైఫ్ ఇస్ లిమిటెడ్, యు ఆర్ ఫియరింగ్ ఎవ్రీథింగ్. బయటికి వెళ్ళాలంటే భయం, ఎక్కడికన్నా ఏమైనా చెయ్యాలంటే భయం, ఏమైనా తెచ్చుకోవాలంటే భయం, ఇంట్లో ఉంటే ఏమవుతుందో, టీవీ చూస్తే భయం, చూడకపోతే ఇంకో భయం, ఏం తెలియదేమో మనకి అనేది. సో కాన్స్టెంట్లీ లివింగ్ ఇన్ దిస్ zone of uncertainty where your mind is assuming a lot of things. So అనుకోకుండా అనవసరంగా we have put through loads of thought process on assuming things, imagination. And the worst thing, until and unless one is tuned to creative imagination, but if you just leave the mind to just imagination, ఎంతెంత భయపడాలో ఎంతెంత వర్స్ట్ గా ఆలోచించాలో కూడా మనం చేయగలిగే కెపాసిటీ కూడా మన బ్రెయిన్ కి ఉంటుంది. So which means socially, emotionally we are curbed. We went through so much of not just fear, loss of our loved ones. So grief ni process cheyadam, denial, bargaining, coming to terms with it. And times where you couldn't even visit your own dear ones, parents oka daggara, pillalu oka daggara, wife oka daggara, husband oka daggara, ledante rakarakaluga, your own people are fighting a battle in the hospital. You don't even know whether you can get to see them again or not. So ఇలాంటి ఒక చాలా క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్స్ ని మనం ఫేస్ చేసాం. ఫిజికల్ గా ఐ థింక్ యాజ్ అ వర్చ్యూ వీ కుడ్ బౌన్స్ బ్యాక్ మచ్ మోర్ క్విక్లీ, వ్యాక్సినేషన్స్ అనుకోండి, లేకపోతే టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్. బట్ వాట్ యు హ్యాడ్ గాన్ త్రూ సైకలాజికల్లీ పుట్టింగ్ అప్ విత్ దిస్ వార్ was in so many different ways, so many unexplained ways. Like what Ram Garu said, no, life came home, I'm limited to one room and work, everything is happening. But for some people, say for example, frontliners, they couldn't stay home. How difficult it must be for them, that duty is first thing, they're on call, being there, then it is like ఏమంటారు, మారల్ డైలమా, వెదర్ టు పర్ఫార్మ్ యువర్ డ్యూటీ ఆర్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ లవ్డ్ వన్స్. ఇంటికి కూడా రాలేరు. నాకు ఎంతమంది డాక్టర్స్ తెలుసు, పీపుల్ హూ డిడ్ నాట్ కమ్ హోమ్, ఎంతమంది నర్సెస్ తెలుసు, వాళ్ళు ఇంటికే రాలేదు, ఎంతమంది ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్స్, దే వేర్ ఐసోలేటెడ్ బికాస్ they were coming back from hospital. So living a life, even though you were performing your duty, doing things with purpose, still you had to go through those difficult times of making choice minute by minute, day by day, which put a lot of pressure on us. So oka rakanga chuste, we were disturbed psychologically, like they say kada, a mental block, that fog, బ్రెయిన్ ఫాగ్ అంటారు. అసలు ఆలోచనే రాదు మనకి, ఏం చేస్తున్నామో తెలియదు. ఆల్ ఆర్ థింకింగ్ ఆఫ్ అది మెమరీ అనుకోండి, లేకపోతే ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అనుకోండి, రీజనింగ్ అనుకోండి, ఎందుకు భయపడుతున్నామో తెలియదు, ఏం చేస్తామో తెలియదు, ఏం చేస్తే ఇది పోతుందో తెలియదు. సో దెర్ ఇస్ దిస్ numbness at a cognitive level, fear,
sadness, grief, pain, uncertainty, lack of hope, all of that at an emotional level. And our efficacy is skilled, which is also making us feel self doubt. అసలు నేను పని చేయగలుగుతానా, చేయలేనా, నా ఉద్యోగం ఉంటుందా, ఊడిపోతుందా, లేకపోతే అసలు ఏంటి, వాట్ ఈస్ ఇట్, నా దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయా, రేపు ఏదైనా అవుతే. ఇన్ఫాక్ట్ people, when they went through that first phase and second phase, it was like financially very expensive phase of our lives. ఏం చేయాలి, అనవసరంగా కూడా కొంటున్నామా, అవసరంగా ఇన్వెస్ట్ చేయాలో తెలియదు. సో మేకింగ్ choices itself was so difficult that we were exposed to so much trauma, grief, and all of that uncertainty, isolation, and helplessness majorly. And ivanni kuda, it did not just remain in our mind, it percolated down to your body. So if you look at your body, your cellular memory holds this trauma. Your body holds this trauma, your body holds this memory of this battle that you have fought, because there are so many experiences, spoken and unspoken. Na example ivalante, I think something that I would like to share. Anxiety ni counseling ఇవ్వడం అనేది, I realize, oh my God, counseling చేయడం ఎంత ఈజీయో, ఆన్ ది అదర్ సైడ్ ఆఫ్ దట్ చైర్ లో ఉండి అదే యాంగ్జైటీని గో త్రూ చేసి దాన్ని రేషనలైజ్ చేసి సొల్యూషన్ పరంగా వెళ్ళడం అనేది ఎంత కష్టం అవుతుంది అనేది ఫస్ట్ టైం ఐ రియలైజ్. చాలా సార్లు ఏమవుతుందంటే, బై వర్చ్యూ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ we know many things, knowing and doing, there's a huge gap between these things. Knowing, we have knowledge today, Google gives you knowledge, people give you knowledge, you're provided with information, knowledge to synthesize things, to look at things from different perspectives. Kani ఆ knowing నుంచి doing వరకు రావాలి అంటే ఆ applied ఎఫర్ట్ కానీ, ఇంటెన్షనాలిటీగా చెయ్యడం కానీ, లేకపోతే మనం ఏం చేసినా కానీ చాలా మైండ్ఫుల్ గా చెయ్యడం అనేది చాలా కష్టమైన ప్రాసెస్. సో if people like us can go through that, and you realize what we are saying, sometimes you don't know, you need to look for how do I recharge my own battery అన్న టైమ్స్ కూడా ఉంటుంది. సో when I'm talking about spoken and unspoken, చాలా సార్లు మనం మాట్లాడుకోగలిగాం కూడా. Like say for example, people were able to talk about their problems, talk about their loss, talk about their uncertainty towards their job, life, health. Kani there are so many people who couldn't talk about how they lived that times in those four walls, within those four walls, disconnected with the social, going through abuse, going through limitations of life. వెళ్ళాలా వద్దా తెలియని చాలా చాలా ఒక పెక్యూలియర్ ప్రాబ్లమ్స్ ని మనకు ఆ టైం ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది. సో దట్ ఈస్ వై ద ఎక్స్పోజర్ అండ్ ది ఎక్స్పీరియన్స్ దట్ వీ హ్యావ్ హ్యాడ్ డ్యూరింగ్ దిస్ టైమ్స్ హ్యావ్ బీన్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ critical from all aspects, not just physical, psychological, emotional, social, financial also. అందుకని మనం ఆలోచిస్తే this particular time had an impact on our brain, our body, our emotions, our social life, our connection to the world. And today we are trying to make, ఏమంటారు, resume to normalcy, bounce back to normalcy, which all of us are trying. ఈ రెసిలియన్స్ అంటాం కదా, ఎప్పుడైనా మనం అడ్వర్సిటీకి గురైనప్పుడు బౌన్సింగ్ బ్యాక్ టు నార్మల్సీ అనేది ఈజ్ అ ప్రాసెస్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ రెసిలియన్స్. ఆ రెసిలియన్స్ ని బిల్డ్ చేసుకోవడానికి రకరకాల మార్గాల్ని, రకరకాల అప్రోచెస్ ని పీపుల్ ఆర్ పుట్టింగ్ ఫోర్త్ అండ్ పుట్టింగ్ టుగెదర్ సో దట్ we all come back to life. But it is not as that easy as said. Many of them still are not able to even comprehend the idea that I have lost my family, comprehend the fact that I have lost my job, I have lost everything that I have built. I am no longer, I think I know so many people who said, ఇప్పుడు నాకు బయటికి వెళ్ళాలని లేదు. Not that I'm fearing or not that COVID ఏదైనా అవుతుందేమో, I'm vaccinated, but I'm not comfortable going in groups. I'm not comfortable working inside the house. Similarly, I'm not comfortable going out because everything has a blessing in disguise kada, other side of the thing. ఎలా అయితే వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఒక కన్వీనియన్స్ ని, ఒక ఫ్లెక్సిబిలిటీని పట్టుకొచ్చిందో, ఇట్ వాజ్ నాట్ ఈజీ టు ఈవెన్
adapt to this process of work from home also. రోజు టైంకి ఒక డిసిప్లిన్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఆఫీస్కి వెళ్ళి అలాంటి అంబియన్స్ లో పనిచేయాల్సి వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ నేను చాలా సెషన్స్ చేశాను కార్పొరేట్ వాళ్ళకి ఆ టైంలో వెన్ దే వర్ ట్రాన్సిటింగ్ ఫ్రమ్ వర్క్ ఫ్రమ్ ఆఫీస్ టు వర్క్ ఫ్రమ్ home, that how do you bring back your attention, how do you increase your productivity, how do you stay connected with your peers, how do you uh, um, డ్రా సాటిస్ఫాక్షన్ ఫ్రమ్ యువర్ ఓన్ వర్క్. ఎందుకంటే ఆఫీస్ లో ఒక అకంప్లిష్మెంట్ రాగానే ఇట్ ఇస్ సో ఈజీ టు రిజాయిస్ దాట్. కానీ నేను ఒక్కడనే ఉంటే నేను ఎవరితో షేర్ చేసుకోవాలి, నేను ఎలా మాట్లాడుకుంటాను, హౌ డు ఐ డిస్కస్ మై ప్రాబ్లమ్స్ అట్ వర్క్ ఆర్ ఫైండింగ్ సొల్యూషన్ టు, హౌ డు వి స్టే కనెక్టెడ్ యాజ్ ఎ గ్రూప్, యాజ్ ఎ టీమ్, how do I as a manager manage my people and tell them that I am here for you, we are together in this అనేది. సో ఇట్లా చూస్తూ వెళ్తే రకరకాల విభిన్నమైన ప్రాబ్లమ్స్ ని మనం ఫేస్ చేసాం, దాంట్లో నుంచి బయటికి కూడా వచ్చాం. వి టుడే హోల్డ్ దాట్ విజ్డమ్ అండ్ pride that we are able to find solution to things. I think that as a beginning should give us confidence and courage that we are beings who are solution focused and driven by this whole ability of problem solving. సో ఏదైతే చాలా న్యాచురల్ గా ఉన్న ప్రాసెస్ ఉందో ఒక హ్యూమన్స్ కి, ఇవాళ మన కెపాసిటీ ఏంటి, మన కేపబిలిటీస్ ఏంటి, మనం ఏం చేయగలిగాం అనేది, ఐ థింక్ ద పాండమిక్ హ్యాస్ లెఫ్ట్ us with this insight and understanding that what we can do, how we can overcome our own struggle. బాహుబలి లాగా ఫైటింగ్ చెయ్యకపోయినా we had our own face and role that we have fought for ourselves and our families and life around. Andukani it is time to acknowledge the victory that we have brought into our lives, and then we start beginning to understand and adapt new ways of being and knowledge that we take forward from this. Adi learnings ankondi, insights ankondi, understanding ankondi, end of the day when we are talking about adaptation towards progress and finding life again, I think it's all about being resilient, and we're all resilient in our own ways and forms. So our resilience anna okkati, I think bringing it to our awareness that we are all resilient is a more powerful thing for us to be acknowledging who we are and moving forward. Yeah. So I take this space to talk about small things that when we are talking about adaptation, how we can be more mindful, how we can find more strategies that we can bring in adi work lo anukondi, personal life lo anukondi, how we connect mana social interactions lo anukondi, or it can be in our own aspirations towards life, how we can stay positive and powerful, remind ourselves as who we are and what we have accomplished, achieved. That is something that we can take as a first step moving forward. Yeah, I'll pause here. Any thoughts here? Anybody who would want to comment on what I've said? Some things that you would want to share, how it has been for you, what worked for you, how you have found your own wisdom to move forward. Anything, Andy, that you want to share? Pallavi garu, you finish it off, then that will be better for people to get it. Sure. Yeah. So while I'm talking about exposure and experience, way forward anedi manam chuste, way forward anedi building resilience and across life aspects. So when we say across life aspects, I think I will take the stand of emotional well-being, because professionally also we every day talk about emotional well-being, psychological well-being. I'll share small few strategies on how we can make that happen. Before I get there, small biology of understanding stress koncham nenu meeto share chestuntanu. I hope that won't be boring. So whenever we are encountered by stress, by nature fight flight mechanism lo మన body is already brain and body are prepared to handle stress, but ఈసారి వచ్చిన intensity of stress లో our body and brain both are affected because they've really worked hard. సో ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఎఫెక్ట్ అయింది, మన కాగ్నిటివ్ సిస్టమ్ ఎఫెక్ట్ అయింది, అంటే మన థింకింగ్ స్టైల్, ఆ థింకింగ్
It can be anything. It can be from your learning, perception, memory, how you remember things and process, your reasoning ability, analytical ability, అలాగే మన ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఎబిలిటీస్ ఇవన్నీ కూడా ఎఫెక్ట్ అయ్యాయి. సో స్ట్రెస్ హ్యాస్ ఇంపాక్టెడ్ అస్ at an immune system level, which is physical level, cognitive level, emotionally. Ante experiencing high degree emotions, dantlo we have really drained out. We have lost our mental energy, psychological energy. So if we have to look at, the path is to replenish this mental energy, replenish our psychological strength, so that we are preparing our body and mind to come back to normal, or live a life with more openness, more strength, and experiencing joy and happiness. So psychological well-being is all about that. So psychological well-being lo we talk about well-being of emotional well-being and mental well-being. So first thing that they say is, if you are looking at building, there are three aspects to it. Okati, emotional aspects. So what are these emotional aspects? I will talk to you. Then psychological aspects, how you can better your brain function and regulate your mood and stuff like that. And then we will talk about social, okay, how we build our social. అమెరికా ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ అన్ని దేశాల వాళ్ళు పాల్గొని ఈ Okay. I think, yeah. So when we're talking about emotional, building that resilience at an emotional level, acknowledging emotions and very important. Cultural ga manakunna oka stigma kuda entante, acknowledging emotions అన్న ట్రైనింగ్, అలాంటి ఓరియంటేషన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. సో మెనీ ఆఫ్ దెమ్ ల్యాక్ దట్ స్కిల్స్, లైఫ్ స్కిల్స్ ఆఫ్ acknowledging your emotions and processing those emotions, and then channelizing emotions, or in the sense regulating those emotions to better. So emotional intelligence and the concept తీసుకుంటే, it is all about that. మన ఎమోషన్స్ కి మనం అవేర్నెస్ తో ఉండగలగడం, పక్క వాళ్ళ ఎమోషన్స్ కి అవేర్నెస్ తో ఉండగలగడం. ఎలా అయితే మనం అంటే, సో ఇట్ ఇస్ సెల్ఫ్ అవేర్నెస్, social awareness, and regulating our own emotional state is very important and needed, even as individual, as a person in the group. So it is very important to encourage people to identify, become aware of their emotions. So అది బాధ ఉండొచ్చు, మగవాళ్ళు ఏడవకూడదు, ఆడవాళ్ళు ఏడవడం అనేది వీక్నెస్. సో when we stereotype these ways of looking at our own emotions, we lose our emotional ఏమంటారు capacity, because it becomes very difficult. అమ్మో నేను ఏడుస్తున్నానేమో, నేను ఎవరికి చెప్పకూడదు, నా బాధ ఎవరితో షేర్ చేసుకోకూడదు, నేను బాధ పడకూడదేమో, అదేంటి నేను ఇలా అవుతున్నాను, నాకేంటి యాంగ్జైటీ. సో మెనీ టైమ్స్ ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ దాట్ we create a network, a social circle where we are exchanging, we are creating safe spaces for people to talk about their emotions. Our emotions are positive undachu, it can be about joy, excitement, what thrills you, what makes you happy. ఎలా అయితే పాజిటివ్ ఎమోషన్స్ ని మనం షేర్ చేసుకుంటామో, మనకున్న నెగటివ్ ఎమోషన్స్ కూడా షేర్ చేసుకునే ఒక సేఫ్ ప్లేస్ ని మనం క్రియేట్ చేసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అది ఇంట్లో ఉండొచ్చు, వర్క్ ప్లేస్ లో ఉండొచ్చు, సోషల్ గా కూడా ఉండొచ్చు. అంటే ఇట్ కెన్ బి అ సోషల్ సర్కిల్ వేర్ యూ కమ్ టుగెదర్ అండ్ టాక్ అబౌట్ ఎమోషన్స్. సో ఇలాంటి స్పేస్ ని ఒకటి క్రియేట్ చేసుకున్నప్పుడు we find a proper channel to really identify, acknowledge, release our emotions, and constructively use these emotions to build a way forward. So daniki it is very important. So one way is to do that. And second thing is mindful living anta. Mindful living lo enti ante everyday spending time mindful ga undadam. Ante మనకి ఏం జరుగుతుంది, paying attention to yourself, becoming aware of what is that
వీఆర్ థింకింగ్, ఫీలింగ్ ఆన్ అ డైలీ బేసిస్. సైన్స్ ఏం చెప్తుందంటే ఎప్పుడైతే మనం మైండ్ఫుల్గా ఉండడం అనేది, అంటే బీయింగ్ ఇన్ ద ప్రెజెంట్, ఎప్పుడైతే ప్రెజెంట్ మూమెంట్లో ఉండడం నేర్చుకుంటామో, ఇట్ ఈస్ ద రీఛార్జింగ్ ఆఫ్ యువర్ బ్రెయిన్. యువర్ బ్రెయిన్ ఈస్ perceiving more, it is learning more, it is able to function better. It not only calms. జనరల్గా మనం ఐదర్ పాస్ట్లో ఉంటాము లేకపోతే ఫ్యూచర్లో ఉంటాం, బట్ బీయింగ్ ప్రెజెంట్ అనేది ఇట్ ఈస్ అ ప్రాక్టీస్. దాన్నే మైండ్ఫుల్ లివింగ్ అంటాం. సో మైండ్ఫుల్నెస్ ప్రాక్టీస్ని తీసుకురావడం మన లైఫ్లో అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఫస్ట్, creating a safe space to become aware of our emotions, to understand our emotions, and learning ways to regulate our emotions. So ala emotional well-being gurinchi maatladalsi vaste, one of the strategy is mindful living. So find methods of becoming aware of your emotions, channelizing your emotions. రెండోది ఇక్కడ నేను ఒకటి చెప్తాను, మైండ్ అండ్ బాడీ ఆర్ కనెక్టెడ్. ఎప్పుడు కూడా మనం మైండ్ని ట్యాప్ చేయాలంటే వీ కెన్ యూజ్ అవర్ బాడీ, అండ్ బాడీని పీపుల్ సే ఇఫ్ యు ఆర్ రికవరింగ్ ఫర్ సంథింగ్, వాళ్ళకి చాలా విల్ పవర్ ఉంది, అందుకే దే ఆర్ ఏబుల్ టు ఫైట్ దట్ అవుట్ అని చెప్తూ ఉంటాం. సో యువర్ బ్రెయిన్ ఈస్ simulating that for your body, and it is giving power and strength for your body to cope and giving signals that yes, you can do it. చాలాసార్లు మనం చెప్తూ ఉంటాం, థింక్ పాజిటివ్లీ, డూ, యూ కెన్, భయపడకూడదు, నువ్వు చేయగలుగుతావు, నువ్వు చేస్తావు, ఇలా మోటివేట్ చేస్తూ ఉంటాం. ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? సో యూ యూజ్ దీస్ టూ things, they are like twins. Your body and mind are connected. So use your mind to regulate your body, and your body to enhance your mind function. So దాంట్లో ఒక టెక్నిక్ ఏంటి అంటే, మోషన్ చేంజెస్ ఇమోషన్ అన్న కాన్సెప్ట్ని మేము ఎక్కువ నేర్పిస్తూ ఉంటాం. సో ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా మైండ్ఫుల్నెస్ అన్న కాన్సెప్ట్ ఏంటి, మైండ్ని మనం వాడుతూ మైండ్ఫుల్ లివింగ్తో, మైండ్ఫుల్నెస్ ప్రాక్టీసెస్తో బాడీని మనం ఒక బ్యాలెన్స్కి తీసుకొస్తాం, మైండ్ని ఒక బ్యాలెన్స్కి తీసుకొస్తాం. మరి బాడీని యూజ్ చేస్తూ మైండ్ని మనం ఎలా ఎఫెక్టివ్గా తయారు చేయాలి అన్న దానికి motion changes emotion. So whenever we find ourselves emotionally vulnerable, whenever we find that emotional ga and disturb, మనం ఇది చాలా కామన్ గా కూడా వినుంటాం, వెనక నుంచి 10 లెక్క పెట్టు, లేకపోతే టేక్ డీప్ బ్రెత్స్, దెన్ యూ ఫైండ్ కామ్నెస్, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా. అండ్ వాక్, రన్, ఎప్పుడైనా చూడండి ఎక్కువ ఈ ఐడియాస్ రావడం కోసం పీపుల్ జాగ్, పీపుల్ రన్. ఓకే, సో పీపుల్ జాగ్ అండ్ రన్. బాగా ఎప్పుడైతే మీరు మోషన్కి, అంటే బాడీని బాగా వర్కౌట్ చేస్తారో, మైండ్ ఇమోషన్, అంటే మన స్ట్రెస్ని కామ్ డౌన్ చేస్తుంది, మన యాంగ్జైటీని, మన ఇది హైటెండ్ ఇమోషన్స్ని తక్కువ కింద డిప్లీట్ చేస్తుంది. కాబట్టి ఆ టైంలో యు ఆర్ ఏబుల్ టు థింక్ బెటర్. సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఎఫెక్టివ్ పీపుల్, దే ఆల్వేస్ హ్యావ్ దీస్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ putting themselves through body activities that are constantly, అంటే మోషన్ ఎక్కువగా ఉన్నది వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు, మైండ్కి రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్ కూడా చేస్తూ ఉంటారు. అట్లాగే బ్యాలెన్స్ తీసుకొచ్చి కామ్గా ఉండి ఆలోచించి, సంథింగ్ లైక్ ప్లేయింగ్ గాల్ఫ్, రైట్? ఇట్స్ నాట్ ఈజీ, ఇట్స్ అ పర్ఫెక్ట్ ఆఫ్ మైండ్. సో యూఆర్ స్ట్రాటజైజింగ్ బట్ యూఆర్ ఆల్సో మూవింగ్. సో దీస్ ఆర్ హౌ ఇట్ ఈస్ built around. So if you're wanting to work enhancing your emotional well-being, mindfulness practice okati, use your body, exercising, breathing, anything where you move to stabilize, regulate your emotion. So you can use your motion to affect your emotion. That's one thing that I would say. And most important is కీపింగ్ ఆర్ ఇమోషన్స్. ఇందాక నేను మాట్లాడాను, మన ఎమోషన్స్ని అవేర్నెస్తో ఉంచుకోవడం. ఇమోషన్స్ని అవేర్నెస్గా ఉండడం అంటే, ఎంతైతే మనం భయపడతామో, బాధపడతామో, టెన్షన్ ఫీల్ అవుతామో, అంతే లెవెల్స్లో ఆన్ ద అదర్ సైడ్ మనం సంతోషాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటాము, థ్రిల్ని, ఎక్సైట్మెంట్ని, సక్సెస్ని, ఇవన్నీ కూడా రుచి చూస్తాం. బట్ డూ వీ రియలీ టేక్ టైమ్ టు సెలబ్రేట్ దోస్ మూమెంట్స్? ఆర్ వీ టెలింగ్ our brain that yes, you are doing all this? మనం ఎప్పుడైతే, see, it is like giving a critical feedback to somebody but not appreciating them. If you look at your brain,
మనం ఏదైనా చేయకపోతే నువ్వేం చేయలేవు, మన సెల్ఫ్ డైలాగ్ ఎలా ఉంటుంది, అబ్బా నాకేం రాదు, నేను ఏం చేయలేకపోతున్నాను, ఎప్పుడు ఇంతే, నేను ఏది చేయలేను అన్న ఒక సెల్ఫ్ టాక్ ని మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తాం, చాలా మంది చేస్తాం. దట్ ఈస్ ద క్రిటికల్ వే ఆఫ్ లుకింగ్. బట్ వీ నెవర్ పాజ్ టు సెలబ్రేట్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ వెల్. సో రీసెర్చ్ ఏం చేసిందంటే, when people were going through critical fighting terminal illness, they introduced this practice of people practicing gratitude journal every day, where they were asked to write things that they were grateful despite of their illnesses that they were fighting. And they were found that people who did this gratitude journaling every day showed a positive response to the treatment, increased immune function, better heart function, better brain imagery lo వాళ్ళు కనుక్కున్నారు that they were able to cope with this situations and stages much better than people who did not do it. So one such thing that we can do is for acknowledging our positive emotions and building on that. So whenever you are experiencing something good, taking time to acknowledge that positive times that you are going through, that can be through gratitude, that can be through celebration, that can be by talking more about it, that you are telling your mind, hey, you know what, you've done a great job, ivala manam ఇది చేసాం. So celebrating that moment is very, very important. So there is one researcher who was really worked. ఆవిడ ఏం చేశారంటే, పాజిటివ్ ఎమోషన్స్ ని తీసుకుని అక్నాలెడ్జింగ్ దిస్ పాజిటివ్ ఎమోషన్స్ ని మన బ్రెయిన్ ఫంక్షన్ ని ఎలా బెటర్ అవుతుంది అనేది స్టడీ చేశారు. సో అకార్డింగ్ టు హర్ థియరీ, every time you experience that positive emotions, and if you are able to capitalize more of that, talking about that, seeing what has helped you, she found that మన పర్సెప్షన్, మన లెర్నింగ్, మన ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్, మన రీజనింగ్ ఇవన్నీ కూడా ఎన్హాన్స్ అయ్యాయి. కాబట్టి we became more effective and enhanced beings when we were able to acknowledge those positive emotions. So as much as you spend time to identify what negative emotions you are going through, it is equally important that we pause and celebrate the positive emotions, either through gratitude or through dance, celebration, movement, motion, bringing out and reminding yourself. సో నేను ఎప్పుడు అందరికీ చెప్తాను, ఎవ్రీ డే రైట్ అ గ్రాటిట్యూడ్ జర్నల్. దేర్ ఆర్ సో మెనీ బుక్స్. మ్యాజిక్ అని ఒక బుక్ ఉంది, 21 days ఎక్సర్సైజ్ ఇస్తుంది ఆ బుక్. దాంట్లో ఆవిడ నేర్పిస్తారు గ్రాటిట్యూడ్ ఎలా డెవలప్ చేసుకోవాలని. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ పంపు తిప్పితే నీళ్ళు వచ్చాయి, నిజంగా మనం కిలోమీటర్ల దూరం వెళ్ళి నీళ్లు తెచ్చుకోవాలి, లేకపోతే ఉన్న 4 bucket నీళ్లతో స్నానాలే చేయాలా, బట్టలే ఉతుక్కోవాలా, గిన్నెలే కడుక్కోవాలా, అంత క్రైసిస్ ని మనం గో త్రూ అవ్వట్లేదు. ఇవాళ నేను ఇఫ్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు sit at home and book a cab or order food, a bowl, yeah, I can be grateful if my order has received on time, if I can send flowers to my loved ones staying on the other part of the globe. It is gratitude that I'm able to look at how people have adapted to technology, how we have learnt life. అసలు డబ్బులు అనేవి చూడకుండానే మనం భలే లావిష్ గా బతికేయచ్చు. ఇదివరకైతే బ్యాంక్ లో గంటలు గంటలు నిల్చుని క్యూలలో డబ్బులు తెచ్చుకుని లెక్క పెట్టుకుని, మరి ఇప్పుడు అక్కర్లేదు, పేటిఎం, గూగుల్ పే, ఫోన్ పే ఇలాంటివన్నీ. బట్ టేకింగ్ టైం, పాజింగ్ దాట్ for that during those moments and acknowledging what virtue we are experiencing అనేది మన brain కి ఇచ్చే ఒక message that life is well. So when we really help ourselves to see that, then you are building that pathways to your emotional well-being. So దీంట్లో ఉంటుంది అంటే we always teach exercises, నెగటివ్ లేదని కాదు. సో వన్ ఆఫ్ ది ఎక్సర్సైజ్ దట్ ఐ ఆల్వేస్ మేక్ మై పార్టిసిపెంట్స్ డూ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ హంస దృష్టి అంటారంటే హంస, స్వాన్, ఇట్ హ్యాస్ ఎన్ ఎబిలిటీ టు లుక్ ఫర్ పాజిటివ్ ఇన్ ద నెగటివ్ కదా. మట్టి నీళ్ళల్లో నుంచి కూడా ప్యూరిఫై చేసి మంచిని తీసుకోగల, అందుకే పూజనీయమైనది సరస్వతి. దట్ దిస్ త్రూ విజ్డమ్ యూ అచీవ్ that quality of seeing positiveness in the space of adversities or difficulties. అలాంటి యాటిట్యూడ్, ఏదో నేను రోజంతా ఆప్టిమిస్టిక్ గా ఉండాలా అంటే నాట్ నెసెసరీ.
బట్ అప్పుడప్పుడు ఆప్టిమిజంని కల్టివేట్ చేసుకోవడం అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్, బికాస్ దేర్ ఇస్ డేంజరస్ ఆప్టిమిజం కూడా. అన్నిటికీ ఆనుకుని కూర్చుని అంత బాగానే ఉంటుంది అనుకోకుండా, కానీ ఉన్నంతలో పాజిటివ్గా గ్రాటిట్యూడ్తో, లేకపోతే మన ఎబిలిటీస్తో పాజిటివిటీని వెతుక్కోవడం, సేయింగ్ ఎస్ టు లైఫ్. ఎస్, దట్ ఈస్ వాట్ వీ ఆల్ హ్యావ్ డన్. ఉన్న దాంట్లో వీ హ్యావ్ ఫాట్ ఫర్ ఇట్, ఉన్న దాంట్లో వీ హ్యావ్ మేడ్, ఉన్న దాంట్లో సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హౌ మెనీ ఫ్యామిలీస్ హ్యావ్ కమ్ టుగెదర్ త్రూ జూమ్ మీటింగ్స్, హౌ మెనీ పీపుల్ హ్యావ్ మేడ్ దాట్, ఓ నేను బయటికి వెళ్తున్నాం కదా, మీరు క్వారంటైన్లో ఉన్నారు, మీకు ఏమన్నా తెచ్చి పెట్టనా, మీకు ఏమన్నా కావాలా, హౌ వీ కైండ్ ఆఫ్ ఎంగేజ్డ్ విత్ ఆర్ పీపుల్ అరౌండ్ టు డెమాన్స్ట్రేట్ అవర్ లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్, అవర్ బిలాంగింగ్నెస్ టు దెమ్. వీ డిడ్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్. సో ఉన్న కష్టాల్లో కూడా మనం పాజిటివిటీని తీసుకొచ్చాం. సో వీ హ్యావ్ దిస్ ఎబిలిటీ విత్ ఇన్ అస్. సో ఆ హంస దృష్టిని కనుక మనం ఇన్కల్కేట్ చేసుకోగలిగితే, అగైన్ మైండ్ఫుల్లీ knowing that we all have this ability, it can give strength to us, power to us. Okay, so reminding our own virtues to ourselves, our own strengths to ourselves is very, very important. So I think I'll narrow it down. Mindfulness practices, using your body to regulate your mind ఒకటి, తర్వాత building your strengths and counting on your virtues, counting your blessings, building positive outlook towards life through gratitude, through optimism and hope are some things that you can build your emotional strength. Psychological paranga vaste, yes, మన న్యూరోప్లాస్టిసిటీ అంటాం, అంటే బ్రెయిన్కి ఎవ్రీడే ఆ సెల్ కనెక్టివిటీని, మన లెర్నింగ్, మెమరీ అన్నిటినీ కూడా పెంపొందింపచేసేది ఆ ఫంక్షన్ ఇస్ యువర్ న్యూరోప్లాస్టిసిటీ. చిన్న వయసులో అది ఎక్కువగా ఉంటుంది, వయసు అవుతున్న కొద్దీ కొంచెం తగ్గుతూ ఉంటుంది. కాకపోతే త్రూ అవర్ డిఫరెంట్ ఎంగేజ్మెంట్స్ ఇన్ లైఫ్, విచ్ ఇస్ ఎక్సర్సైజ్ అనుకోండి, హెల్దీ ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్ అనుకోండి, సంతోషంగా ఉండడం ఒకటి, ఓకే, ఫైండింగ్ మీనింగ్ ఇన్ లైఫ్, పర్పస్ ఇన్ లైఫ్, ఇవన్నీ కూడా ఇట్ ఎన్హాన్సెస్ యువర్ కాగ్నిటివ్ ఎబిలిటీస్. సో రోజు మనం నేర్చుకున్నవి నలుగురితో పంచుకోవడం, తర్వాత నేర్చుకోవాలన్న క్యూరియాసిటీని, కుతూహలాన్ని పెంచుకోవడం, రోజుకో విషయం ఏదో ఒకటి చేయడం, రిఫ్లెక్టివ్ థింకింగ్ని ప్రాక్టీస్ చేసి విజ్డమ్ని పెంచుకోవడం, ఇవన్నీ కూడా కాగ్నిటివ్ ఎబిలిటీస్. అలాగే లైఫ్ స్టైల్, మన మెమరీని కానీ మన బ్రెయిన్ ఫంక్షన్స్ని బెటర్ చేసుకుని, బాడీలీ డెవలప్మెంట్లో ఏమంటామంటే పాజిటివ్ డెవలప్మెంట్, నెగటివ్ డెవలప్మెంట్. పాజిటివ్ డెవలప్మెంట్ అంటే వయసు పెరుగుతూ ఉంటుంది, విజ్డమ్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. నెగటివ్ డెవలప్మెంట్ అంటే పరిగెత్తలేము, కొంచెం మెమరీ కొంచెం మెల్లిమెల్లిగా ఫేడ్ అవుతూ ఉంటుంది. బట్ దెన్ దట్ ఈస్ డెవలప్మెంట్. ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ ఇట్స్ ప్రోస్ అండ్ కాన్స్. సో సైకలాజికల్ పరంగా వర్క్ ఆన్ యువర్ బ్రెయిన్, వర్క్ ఆన్ యువర్ బాడీ, కాన్స్టెంట్లీ లెర్నింగ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇట్ కెన్ బి ఎనీ వేస్. ఎవ్రీ టైమ్ ఫైండ్ build inquisitiveness towards life so that you are enriching yourself through that is one thing. Second thing ఏంటంటే కొన్ని సార్లు for some reasons, because post traumatic stress అనుకోండి, anxiety that we have gone through, or depression that would have stuck, ఇవన్నీ కూడా మన మూడ్ని, మన ఎబిలిటీస్ని డిప్లీట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. దాన్ని ఎక్నాలెడ్జ్ చేసుకుని వీలైనంత ప్రొఫెషనల్ హెల్ప్ తీసుకుని లేదా సోషల్ సపోర్ట్ని బిల్డ్ చేసుకుని మన సైకలాజికల్ స్ట్రెంగ్త్ని బిల్డ్ చేసుకోవడం అనేది సంథింగ్ దట్ వీ ఆల్ హ్యావ్ టు బీ ఓపెన్. గాన్ ఆర్ ద డేస్ దట్ సైకియాట్రిస్ట్ దగ్గర వెళ్తే మెంటలా. నో, I think we need to break that stigma, break that taboo among people that reaching out for help is weakness. No, reaching out for help is strength, because I am being aware, I am self-responsible. Swadharma is a concept as a culture. We are taught it's a spiritual concept. So పక్క వాళ్ళని హెల్ప్ చేసే ముందు నీ సీట్ బెల్ట్ నువ్వు పెట్టుకో, నీ ఆక్సిజన్ మాస్క్ నువ్వు పెట్టుకో అని రోజు విన్నప్పుడు నేను when I am sensing that my mood is not okay, చీటికి మాటికి నాకు కోపం వస్తుంది, లేకపోతే నేను ఫ్రస్ట్రేట్ అవుతున్నాను, లేకపోతే నాకు తెలియనేదో బాధగా ఉంటుంది, నాకు బిజినెస్లో కోట్లు లక్షలు నష్టపోయాక బాధ ఉంటుంది, డిప్రెషన్కి గురవుతాం. బట్ coming out of that also is a responsibility, because ఒక్కసారి ఆ threshold దాటేసాక adverse effect where we see people committing suicide is a great loss.
great loss, not just to the family and loved ones, but to the society also. And we have lost entrepreneurs to that, we have lost talented people to that, and we can't afford to do that. So when we acknowledge and bringing this to a safe place to talk about it at home, make it a culture to talk about your negative emotions and state of psychological state also is important. When you see someone saying నాకు చాలా బాధగా ఉంది, యా ఇట్స్ ఓకే, ఇట్స్ నార్మల్, రైట్? నవరసాలు అనేవి మన లైఫ్లో ఉన్నాయి, బాపు గారు బొమ్మ గీసి మరీ చెప్పారు. అందుకని అలాంటి వాటిల్లో ఎలాంటి రసం వచ్చినా దాన్ని మనం అడ్రస్ చేయగలగా ఒక ఒక స్టేజ్ లో మనం ఉన్నాం కాబట్టి ఐ థింక్ దాట్ ఈస్ అగైన్ కౌంటింగ్ యువర్ బ్లెస్సింగ్స్ దట్ టుడే వీ హ్యావ్ యాక్సెస్ టు ఎవ్రీథింగ్, సైన్స్ పరంగా కానీ, టెక్నాలజీ పరంగా కానీ, పీపుల్ పరంగా. లుక్ ఎట్ దిస్ ప్లాట్ఫామ్, సచ్ బ్యూటిఫుల్ platform you have created where you're bringing in so much of understanding, knowledge, you're giving freedom of expression to people to talk, voice their thoughts. So ila అలాంటి ఒక స్పేస్ని మనం క్రియేట్ చేసి చేసుకోగలిగితే దాట్ కెన్ బ్రింగ్ ఆల్ సైకలాజికల్ మజిల్. And coming to social, I think there's no end. We are social animals, we need people. ఎంత ఇంట్రోవర్ట్ అయినా ఎవరో ఒకళ్ళైనా కావాలి వాళ్ళకి పుస్తకం కూడా ఒక సోషల్ సొసైటీ లాంటిదే, బికాస్ పుస్తకం ద్వారా ప్రపంచాన్ని పరిచయం చేస్తుంది. సో థింకింగ్ దట్ ఇంట్రోవర్ట్స్ డోంట్ ఇంటరాక్ట్ విత్ సొసైటీ, ఐ థింక్ that's a limited thinking. They also interact with the society in their own ways. సో సోషల్ ఇంటరాక్షన్, సోషల్ కనెక్షన్ని బిల్డ్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో బీ ఓపెన్, బ్రింగ్ మోర్ పీపుల్, కనెక్ట్ టు పీపుల్, గో అవుట్ దేర్, సీ లైఫ్. అందులో నేను ఎక్కువగా చెప్పేది ఏంటంటే, ఇప్పుడు కొత్తగా రీసెర్చ్ ఎటువైపు చూస్తుందంటే, ఓవర్ సమ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం మనని పర్ఫెక్షన్ వైపుగా నెట్టింది లైఫ్. ఎప్పుడు బీయింగ్ పర్ఫెక్ట్, మనం అది చేయాలి, ఇది చేయాలి, ఎప్పుడు కూడా మన పర్ఫార్మెన్స్ బెటర్ ఉంటేనే మనకు ఒక ఐడెంటిటీ అనే ఒక మిస్కన్సెప్షన్లో బతికాం మనం ఇన్ని రోజులు. కానీ ఇప్పుడు సైన్స్ ఏం చెప్తుందంటే, మన ఏమంటారంటే స్టూపిడిటీని కూడా అప్రిషియేట్ చేయడం అనేది ఒక స్ట్రెంగ్త్ అన్నమాట. సో రీసెర్చ్ ఈస్ డూయింగ్ దాట్ వేర్ పీపుల్ కెన్ లాఫ్ ఎట్ దేర్ ఓన్ మిస్టేక్స్. సో అది చెయ్యగలిగితే, అండ్ ఐ థింక్ ఫర్ మీ వన్ క్లాసిక్ ఎపిటోమ్ ఆఫ్ దాట్ ఈస్ తెనాలి రామ. The fable stories, that such a rich culture we have that everything is embedded in it. Panchatantra anukondi, Tenali Rama anukondi, Akbar and Birbal anukondi, everything such holistically put things together of cognitive development, emotional development, your social development. Inni skills manaki ichindi. Kakapothe entante we have learned to turn to west because we somewhere believe knowledge comes from there. Koncham sade kakapothe, when you look at how Tenali Rama celebrated his own stupidity and made it like, but there was wisdom behind it. Even in court of kings, you always had somebody where hasya was celebrated, laughter was celebrated. Laughter is not just ఫైండింగ్ ఏమంటారంటే ఇప్పుడు కామెడీ అని వాడుతున్నారు, బట్ లాఫ్టర్ ఇస్ సంథింగ్ దట్స్ సో రిచ్ అండ్ హెల్దీ. హ్యూమర్ ఇస్ సచ్ ఎ రిచ్ ఎమోషన్ దట్ వీ గెట్ రీజువినేటెడ్ విత్. జంధ్యాల గారి సినిమాలు చూసిన ప్రతిసారి అనుకుంటాను నేను, అబ్బా ఇంతకంటే ఇంకేమన్నా ఉందా వే టు రీఛార్జ్ యువర్ సెల్ఫ్ అనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో అలాంటి ఒక హాస్యాన్ని, సో వేర్ ఈవెన్ వీ షుడ్ బీ ఏబుల్ టు లాఫ్ ఎట్ అవర్ ఓన్ ఇంపర్ఫెక్షన్స్. ఓకే, అన్ని రోల్స్ మనం పర్ఫెక్ట్గా ప్లే చేయలేము, నేను యాక్టింగ్ బాగా చేయలేమేమో, పాడలేనేమో, కానీ నేను పాడుకుని రికార్డ్ చేసుకుని విని అబ్బా పర్వాలేదు అట్లీస్ట్ ఐ అటెంప్టెడ్ అని ఎప్పుడైతే మన ఇంపర్ఫెక్షన్స్ని కూడా మనం యాక్సెప్ట్ చేయగలుగుతామో, మన ఇంపర్ఫెక్షన్స్ని కూడా మనం నవ్వుకోగలుగుతామో, హాయిగా ఆస్వాదించగలుగుతామో, దట్ ఈస్ అ రిచ్నెస్ వి బిల్డ్ ఇన్ అవర్. పల్లవి గారు ఎక్కడ స్టక్ అయింది స్పీచ్. ఇట్ ఈస్ టాట్ టు అస్, బట్ మనతో మనం కైండ్గా ఉండాలి, మనతో మనం కంపాషనేట్గా ఉండాలి అనేది ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వుడ్ యూ డూ దిస్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్?
to your loved ones. Many times I ask people, ఇదే ప్రాబ్లం నీ ఫ్రెండ్కి వచ్చుంటే నువ్వు కూడా ఇలాగే వాళ్ళని తక్కువ చేసి మాట్లాడేదానివా, లేకపోతే వాళ్ళకి ఆ స్ట్రెంగ్త్ లేదనుకునే వాళ్ళవా అంటే లేదు. మరి నీ వరకు వచ్చేసరికి ఎందుకు అంటే నా నుంచి నాకు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. వి కాంట్ టేక్ ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ బిలో వాట్ వీ హ్యావ్ సెట్. సో అలాంటి డిసప్పాయింట్మెంట్స్ని మనమే కొని తెచ్చుకుంటుంటాం, బికాజ్ ఎక్కడో ఇంపర్ఫెక్షన్గా ఉండడం అనేది మనకి ఇష్టం లేదు. సో సటిల్గా ఆ ఇంపర్ఫెక్షన్స్ని కనుక మనం యాక్సెప్ట్ చేసి వాటిని వర్క్ చేయగలిగితే, వర్క్ త్రూ దెమ్. అఫ్ కోర్స్ వీ షుడ్ హ్యావ్ ఆస్పిరేషన్స్, అఫ్ కోర్స్ వీ షుడ్ హ్యావ్ గోల్స్, బట్ దట్ షుడ్ బిగిన్ విత్ కంపాషన్ విత్ సెల్ఫ్. కంపాషన్, కైండ్నెస్ టు సెల్ఫ్, దట్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ దిస్, హౌ డు ఐ మేక్ ఇట్ హ్యాపెన్ అనుకోవాలి. కానీ వై ఎమ్ ఐ లైక్ దిస్ అనుకున్నప్పుడు ఒక డెడ్ ఎండ్కి వెళ్ళిపోతాం మనం. ఆ డెడ్ ఎండ్కి వెళ్ళిపోకుండా మనల్ని బతికించడానికి kindness and self-compassion are great tools, and practicing that as you do it with your loved ones, near and dear, అలాంటి ఒక యాటిట్యూడ్ని కల్టివేట్ చేసుకోవడం important. So that is something. So as you perform acts of kindness for outside world, do that act of kindness with yourself. ఏ రోజైనా ఏదైనా చేయలేకపోతే, మనం అనుకున్నంత స్టాండర్డ్లో లెవెల్లో పర్ఫామ్ చేయకపోతే ఒక్కసారి దాని నుంచి లెసన్స్ నేర్చుకుని నవ్వి వదిలేస్తే బ్రెయిన్ని మనం వీఆర్ రీసెంటరింగ్ ఇట్. జీపీఎస్లో ఎక్కడైతే తప్పిపోయినప్పుడు రీసెంటర్ బటన్ నొక్కగానే గూగుల్ మ్యాప్స్లో మనం ఎక్కడున్నామో అక్కడికి వస్తుంది. అలా మనం ఎప్పుడైతే మన ఆలోచనలో, క్రియేటివిటీలో, కన్స్ట్రక్టివిజంలో మనం ఎప్పుడైతే తప్పిపోయినట్టు కన్ఫ్యూజ్డ్గా ఉంటామో ఒక్కసారి కైండ్నెస్తో, కంపాషన్తో ఆ రీసెంటర్ బటన్ నొక్కామనుకోండి, you will remind yourself of your strength, you will remind yourselves of your capacity, and reach out to help. That's very important. So that's about building. So social skills build చేసేటప్పుడు self compassion and kindness చాలా important. Laughter is important, and like I said, happiness ని రోజు వెతుక్కోవడమే కాకుండా ఉన్నదాన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం అనేది ఇంకో మంచి అలవాటు. So every day doing this, I think that is like emotional, psychological, social. So I'll give you with a small activity that I always recommend everybody to do it. This is some exercise that we can do every day. I call it as GLAD, GLAD. Okay. So first thing ఏంటంటే గ్లాడ్లో G stands for gratitude. So this is an everyday activity that we recommend people to do it. గ్లాడ్లో ఏంటంటే గ్రాటిట్యూడ్లో what went well, what is going well in your life, acknowledging and memorizing that for ourselves is one step, where you do that every day. Spend a moment of gratitude, living with that attitude of gratitude towards life. It can be towards life, it can be towards people, it can be with your own self, that today I'm able to do this. Oh my God, I'm so thankful to my body and brain. I was able to control my anger. How wonderful it is. I have won over my own emotions. You can be grateful to yourself. You can be grateful to people around. You can be grateful to a platform like this that is giving you opportunity to talk about what you think. అబ్బా ఎవ్వరు నా మాట వింటలేదు ఇంట్లో వాళ్ళు, ఇక్కడైతే మన మాట మనం చెప్పుకోగలుగుతున్నాం. How wonderful this is. To have a connection like this, is a space like this, learning to be grateful. So G stands for gratitude. Taking a moment to express our gratitude every day is the first step. Second in GLAD is learning. మనకి ఎప్పుడైతే మనం మనల్ని మన సైకలాజికల్ వెల్బీయింగ్ని బెటర్ చేసుకోవాలన్న ఫీలింగ్ కావాలన్నప్పుడు వీ నీడ్ టు రిమైండ్ అవర్ సెల్స్ దట్ వీఆర్ లెర్నింగ్ సంథింగ్ ఎవ్రీ డే. పాతకాలంలో చూస్తే చాలా మందికి డైరీ రాసే అలవాటు ఉండేది, or every day they used to have such habits of learning a new word from the dictionary, or doing something new differently, or reaching out, calling a friend. ఏదో ఒకటి కొత్తదనాన్ని నేర్చుకోవడం. learning is a very very important aspect of being humans, which other species లో అంత మనకి కనిపించదు. that has not much significance as much as it has on humans. సో ఆ ఆస్పెక్ట్ ని చూసుకుంటే ఎవ్రీ డే spend a moment to remind yourself, or to spend in learning something new, because that is in enhancing your neuroplasticity. You are learning something new.
యు ఆర్ లెర్నింగ్. అసలు ఇవాళ మనకున్న సాధనాలు ఎన్నున్నాయంటే నేర్చుకోవడానికి, ఒక 5 నిమిషాలు టాక్ వినో, ఒక వాట్సాప్ మెసేజ్ చూసో, లేకపోతే ఒక టెడ్ టాక్ వినో, లేకపోతే న్యూస్లో కూడా, లేకపోతే టీవీ ప్రోగ్రామ్స్ చూసి, సో ఎన్ని రకాలుగా మనం నేర్చుకోవచ్చు అంటే ఎక్స్పీరియన్షియల్లీ, విజువల్లీ, ఆడిటరీలీ, we are exposed to learn, we have opportunities to learn. So learn something new every day. So first one is gratitude, second one is learning, third one is accomplishment, celebrating your own accomplishment. నేర్చుకోవడం అయితే బాగానే నేర్చుకుంటున్నాం, కానీ ఆర్ యూ రిమైండింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ వాట్ యు ఆర్ బిల్డింగ్ ఆన్? ఆ అకంప్లిష్మెంట్ అనేది సెలబ్రేట్ చేయడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎలాగైతే గోల్స్ని పెట్టుకుంటామో, ఆ గోల్స్ని అకంప్లిష్ చేసినప్పుడు ఆ అకంప్లిష్మెంట్ని మనకి మనం గుర్తు చేసుకోవడం అనేది ఒక పాజిటివ్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ ఇస్తుంది. నేను చేయగలను అన్న ఒక భరోసా ఇస్తుంది, నాకు ఇది వచ్చు అన్న ఒక మెమరీని బిల్డ్ చేస్తుంది. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్ టు learn to remind ourselves to accomplish. So మీరు సపోజ్ లెట్స్ సే ఇవాళ నేను ఒక కిలోమీటర్ నడుద్దాం అని అనుకుని కిలోమీటర్ని నేను నడిచాను. సో రిమైండ్ అండ్ సెలబ్రేట్ దట్ అకంప్లిష్మెంట్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ డిసైడెడ్ దట్ యూ విల్ లెర్న్ టు చేంజ్ సర్టన్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్, లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ చేసుకున్నప్పుడు ఎప్పుడైతే మీరు అకంప్లిష్ చేశారో ఆ అకంప్లిష్, by doing this we are subconsciously giving we are giving message to our subconscious mind that what you are thinking you are doing. So you are thinking you are doing ni you are putting back in the memory. So it knows నేను అనుకుంటే నేను చేస్తాను, అనుకున్నది చేస్తాను అన్న ఒక కాన్ఫిడెన్స్ని మనకు బిల్డ్ చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు సెలబ్రేట్ అవర్ అకంప్లిష్మెంట్స్. So we begin with gratitude, we kind of learn every day, we celebrate our accomplishments, and finally delight, something that you are happy about. It can be anything, but it is very important to remind ourselves the delight we get on a daily basis. ఏదో ఒకటి మనకి సంతోషాన్ని ఇచ్చి ఉంటుంది ఒక రోజులో, ఎవరితోనో మాట్లాడటం కానీ, ఎవరినో కలవడం కానీ, ఏదైనా బ్యూటిఫుల్ది చూడడం కానీ, అందమైంది మనకు నచ్చింది, మనసుకి నచ్చింది వినడం కానీ, అట్లా రకరకాలుగా మనకి ఎవ్రీడే ఎక్స్పీరియన్సెస్లో డిలైట్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ డిలైట్ మూమెంట్స్ని ఒకసారి మనం గుర్తు చేసుకోవడం అనేది మన బ్రెయిన్కి వీఆర్ నరిషింగ్ ఇట్ పాజిటివ్లీ. సో acknowledging through gratitude, learning small things every day, celebrating your accomplishments, and experiencing delight moments together, glad will strengthen you, build you positively, psychologically. So that is what my take on, and I hope you have found this helpful. I will leave it open for more interaction.